xong nó không có hiện tượng ngấm thuốc thì nó phù hợp. Và đây là một cái thương tổn Lyras 5. Trong lúc đó trên các lớp vi tính thì nó vẫn còn tiếp tục ngấm thuốc. Và trong cái thuật toán Lyras để chẩn đoán, người ta cũng định đưa vào một cái khái niệm về Lyras TIV là một cái huyết khối bên trong làm một cái tĩnh mạch. Thì cái tiêu chí của nó là những cái khối mô men hiện diện tăng cảm âm trong cái khối, và nó tăng cảm âm trong cái thì động mạch, và sau đó nó cái hiện tượng rửa sạch. Và Lyras M là Lyras mà một cái thương tổn gợi ý cho một cái thương tổn di căn ác tính, di căn nhiều hơn là một cái ung thư gan nguyên phát. Thì dựa vào những cái đặc tính của Lyras đó thì cái thuật toán của Lyras chất cản âm này thì người ta phân xét loại ra các cái thương tổn có thể gia tăng cái mức độ Lyras khi mà chúng ta quan sát được các cái thương tổn. Thứ nhất là các cái dấu hiệu gợi ý cho một cái ác tính nhưng mà không hẳn là một cái ung thư gan nguyên phát, chẳng hạn như một cái cách ngầm thuốc cản âm nhận viên, hoặc là những cái dấu hiệu đặc thù cho một cái ung thư gan nguyên phát, ví dụ dấu cấu trúc u trong u hoặc là dấu hiệu khác, hoặc là những cái dấu hiệu gợi ý lành tính cho những cái thương tổn, ví dụ không thay đổi kích thước sau 2 năm, hoặc là thậm chí là giảm kích thước đến những cái dấu hiệu gợi ý lành tính. Và khi trong quá trình theo dõi bằng Lyras, chúng ta áp dụng cáo vào cái công thức để giảm các cái dấu hiệu này, chúng ta để làm giảm hoặc là làm tăng cái mức độ Lyras trong quá trình theo dõi cho bệnh nhân khi nó phụ thuộc vào các dấu hiệu. Nếu chúng ta xuất hiện các dấu hiệu và gợi ý cho một cái thương tổn lành tính, chúng ta có thể giảm cái mức độ Lyras của bệnh nhân. Và khi chúng ta thấy xuất hiện trong quá trình theo dõi xuất hiện các cái dấu hiệu gợi ý cho ác tính thì chúng ta có khả năng tăng cái mức độ Lyras của bệnh nhân lên. Tuy nhiên không được tăng mức độ từ Lyras 4 thành Lyras 5. Thì đây là cái kết quả một cái phân tích gồm 242 nghiên cứu, và đây là cái giá trị chẩn đoán của các lớp siêu âm đơn thuần, siêu âm không có tiến chất cản âm, các lớp vi tính và cản ngôn từ, cũng như là siêu âm chất cản âm trong chẩn đoán ung thư gan nguyên phát. Và người ta thấy rằng cái siêu âm chất cản âm nó có giá trị tương đối cao, thậm chí nó gắn bữa với sử dụng chất cộng hưởng từ với sử dụng các cái chất định hướng gắn mật. Đây tương đối khoảng 81-89%. Còn đây là một cái nghiên cứu khác là sử dụng Ceus, thì người ta thấy rằng cái giá trị của siêu âm chất cản âm nó có giá trị nó tốt hơn nhiều so với siêu âm chất cản âm sử dụng các cái chất tương phản khác. Và tuy nhiên sử dụng siêu âm chất cản âm này trong ứng dụng trong gan mật có những cái hạn chế, có những cái nhất định của nó. Ví dụ thì thường chúng ta chỉ cần quan sát một thương tổn trên một lần khám mà thôi, và chỉ muốn cho ta đến một cái gan chúng ta có nhiều thương tổn, chúng ta bắt buộc chúng ta phải tiến nhiều lần để mỗi lần chúng ta chỉ khảo sát một thương tổn. Và những cái thương tổn mà dưới mm định vị sâu trên vòng cạnh, hoặc là bệnh nhân có cơ địa mập, hoặc là cái tình trạng gan nhiễm mỡ, hoặc là bệnh nhân không hợp tác, thì đây là những cái thách thức, những cái khó khăn khi chúng ta làm siêu âm chất cản âm. Thì đây là một cái bảng so sánh khác biệt giữa cái siêu âm chất cản âm Lyras và một cái cộng từ cản âm. Thì đây là những cái khác biệt mà cho thấy rằng có cái tính vượt trội của siêu âm cản âm trong một số trường hợp và hạn chế của nó. Kết luận cái bài này thì với đặc thù của một cái viêm gan B ung thư gan nguyên phát tại Việt Nam, thì cái siêu âm cản âm là một những cái phương tiện mà chúng ta có thể áp dụng vào để khảo sát các cái thương tổn này, và giúp chúng ta đặc trưng hóa các cái loại thương tổn khác nhau trong một cái khảo sát một cái gan. Và cái ACR Lyras là một trong những cái thuật toán người ta được áp dụng trên toàn cầu để áp dụng vào chẩn đoán ung thư gan trên những cái bệnh nhân có đối tượng nguy cơ cao, những ung thư nguy cơ cao ung thư gan, chẳng hạn như viêm gan B hoặc là những cái xơ gan. Và để diễn giải cái kỹ thuật siêu âm các cái cản âm này, chúng ta cần phải có một cái kiến thức cơ bản về siêu âm mặt riêng, mặt chung, và các cái siêu âm cản âm loại riêng.
và các cái ưu thế, ưu nhược điểm của các cái chất cản âm để chúng ta có thể áp dụng tốt vào trong cái thực hành này. Xin mời kết thúc với lại kết thúc ở đây. Good afternoon, everyone. It's my pleasure to be here share with you about patient preparation and protocol in Ceus. I'm Dr. Hong Yang from Department of Medical Ultrasound, the first affiliated hospital of Guangxi Medical University. I will share our experience from 3 parts of preoperative considerations, process optimizations of Ceus, and post-operative care and management. The contrast agent is a prescription injection, and it must be kept in formal jar controls throughout the process, and the jar needs to be stored in a dry place below 30 centigrade. And we need to check the expiration date of agent and if the packing has any damage regularly. Then let's take a look at preoperative considerations. First of all, please read the instructions carefully. Confirm the indications, contraindications, and precautions. Ask the patient's history and assess risk factors. Associated risk factors, which include history of contrast media allergy, history of other drugs or food allergies, or asthma, cardiac function, anxiety, and beta receptor blockers. And before contrast-enhanced ultrasound examinations, informed consent must be obtained from patients. The examination room must be equipped with first aid equipment and first aid drugs, which must be checked regularly and recorded. Clarify emergency call numbers and emergency protocol. Identify the category of adverse effects and treatment. Then get into the procedure of Ceus. Let's take a look how to prepare contrast agent. First, take the contrast agent and disposable style syringe with prefill saline 5 ml. Inspect the package and its components for signs of damage and its expiration date of the agent. Open the box, unpackage agent, plunger, and spring with prefill saline. Remove the cap of the springer. Connect the plunger rod to the prefill spring barrel by screwing it clockwise into the spring. And put agent into the plunger and press firmly inward until the spike is firmly inserted to the stopper. Empty the content of the spring into the wire. Shake vigorously for 20 seconds, mixing all the contents in the wire. A homogeneous white milky liquid indicates formation of sulfur has a fluoride liquid microspheres. Invert the system and slowly withdraw the intended version of suspension into the spring for examination. During the procedure, to prevent the escape of sulfur
as a fluorides from the wire. The pre-filled spring barrel should be connected to the plunger rod tightly, and then press the supply of plunger into the agent. It's very important. And then let's look at the standard process of the puncture. We should choose thick, straight, and elastic blood vessels in the upper lips. The median, capital vein, and the basilar vein are preferred. During the process, avoid repeated punctures and extra vaccinations. A 20-gauge enduring needle is recommended. Before the injection of a contrast agent, a patient's file is established on US machine, screening the whole liver and the static images of standard liver sections and target lesions. Image the measurement of the lesion. Color Doppler ultrasound were used to observe the blood supply of the liver and the lesions. Okay, and then the section of the target lesion with the largest diameter was chosen as the observative section for Ceus. And after the preparation of the imaging, the contrast agent, usually 2.4 milliliter for liver, depends on the US machine. And the agent is bolus injected followed by 5 milliliter saline flushing. Start the timer simultaneously.
During the procedure of Ceus, we need to observe and start the video from timer start to 1 minute. And here is the timer. And the green label means the video was starting. After 1 minute, we observe and take the short video or images every minute or 30 seconds until 5 to 6 minutes. Here is the timer. During the late phase, we still need to screen the whole liver to see if any other lesions exist. And after examination, we need to review the video, start and take the characteristic image. And during the procedure, keep observing the same session too long, which will lead to excessive destruction of microbubbles and decrease the Ceus image quality. And the image shows the standard process of ACR LIRAS guideline. According to the guideline, start the timer at the end of injection contrast enhanced agent or start of flush. Imaging from start timer to microbubble arrive in lesion and then to after the peak of arterial phase enhancement is required. And then to 1 minute is optional. After that, imaging every 1 minute or 30 seconds until 6 minutes were required. And stop imaging at 5 to 6 minutes when microbubbles clear from circulation. Recording and document intensity and pattern of arterial phase enhancement, such as hyper enhancement, diffuse ring, peripheral global enhancement. Also, degree of washout at 2 minutes if present, such as marked or mild. We should take care of post-operative care and management owing to the adverse reactions. After the injection, the asymptomatic patient should stay for 30 minutes in department of ultrasound. If the patient has severe allergy-like reactions, should be kept in hospital for at least 12
hours after they have been treated out of danger. And for the symptomatic patients, we need to identify types of adverse reactions, characterize the severity of adverse effects, take target treatment measures. Okay, finally, let's wrap it up. The preoperative preparations, post-operative observations, treatment, and standard procedure for the patient can ensure smooth implementation of contrast-enhanced ultrasound examination. Thank you for your listening. Good day, everyone. Today, I'm delighted to share with you some insights into the conventional ultrasound and contrast-enhanced ultrasound manifestations of focal liver lesions. This topic is of great significance in the field of medical diagnosis, as it helps us better understand and detect various liver diseases. Let's start with an overview of focal liver lesions. These refer to localized pathological changes in the liver, which can be caused by a variety of factors, such as inflammation and tumors. Early detection and accurate diagnosis are crucial for choosing the right treatment plans and assessing patients' prognosis. Thanks to the widespread of ultrasound technology, it has become an important tool for screening and diagnosing focal liver lesions. Focal liver lesions can be categorized into cystic lesions, solid benign lesions, and solid malignant tube lesions. Now, let's take a look at the ultrasonic manifestations of different types of lesions. For cystic lesions, a hepatic cyst typically present as a round or oval and echo area with clear boundaries. A thin and smooth wall enhanced posterior echo and lateral acoustic shadows. It's mostly congenital and usually symptomatic, often discovered during routine physical examinations. This is a typical sonogram of liver cyst. In contrast, a liver abscess shows different manifestations at different stages. In the early stage, it appears as a heterogeneous hypoechoed area with blurred boundaries and chaotic internal echoes. When the abscess forms, an echo area appears containing scattered light spots or masses, along with enhanced posterior echo. Patients often have symptoms like fever, liver pain, and an elevated white blood cell count. This is a typical sonogram of a liver abscess. There were a few necrosis in the lesion. Moving on to the solid benign lesions, a hepatic hemangioma has different ultrasonic features depending on its size. Small ones are
hyperecho nodules with clear boundaries, showing a relief sign, while large ones may present mixed echoes with reticular or cord-like structures inside. Most patients have no obvious symptoms, except for a few cases where large ones may compress surrounding tissues. These are two cases of hepatic hemangiomas. One showed hypoecho and the other one showed hyperecho. FNH of the liver usually appears as a round or oval-shaped nodule, which can be hyperecho or hypoecho with clear boundaries. Its cause is unknown, and it mostly occurs singly, generally without obvious symptoms. This is a case of FNH in the left external lobe of the liver. Hepatic adenoma is a round or oval-shaped mass, mostly hypo or isoechoed, with clear boundaries but uneven internal echoes. It's related to factors like oral contraceptives and has a risk of rupture and bleeding. When it comes to solid malignant lesions, primary liver cancer such as HCC mostly show as hypoecho nodules with unclear boundaries and irregular shapes. Features like the hollow side and mosaic side may be present. Larger tumors may have necrosis and liquefaction inside, appearing as an echo areas. CDFI shows rich blood flow signals around and inside tumor. Patients often have a history of HBV and liver cirrhosis, and their AFP levels are usually evaluated. This is a case of HCC. ICC mostly present as hypo or isoechoed mosaics with unclear boundaries and irregular shapes. The internal echoes are uneven, and the bidar duration may be accompanied. CDFI shows fewer blood flow signals compared to HCC. It mostly related to bile stones, cholangitis, and AFP is generally not evaluated, while CA199 may be evaluated. MLC present as hypo, hyper, non, or mixed echo nodules with clear or unclear boundaries. The typical manifestations are the bull's eye side or target side. And when there are multiple nodules, they are similar in size and echo. Patients have a history of primary malignant tumors. Differential diagnosis is an important part of accurate diagnosis. When differentiating cystic lesions
we should note that hepatic cysts have thin and smooth walls and an echo interiors, while liver abscesses have chaotic internal echoes and infection symptoms. When distinguishing between solid benign and malignant lesions, we can consider aspects like shape and boundary, blood flow signals, medical history, and laboratory tests. Benign lesions mostly have regular shapes and clear boundaries with relatively fewer blood flow signals, while malignant lesions have irregular shapes, unclear boundaries, and rich blood flow signals. For example, primary liver cancer has a history of HBV and liver cirrhosis with evaluate AFP, and LC has a history of primary tumors. Routine ultrasound is of great value in the diagnosis of focal liver lesions and can determine the nature of the lesions. Different types of focal liver lesions have their own characteristics in ultrasonic manifestations, but the manifestations of some lesions overlap. It is necessary to make a comprehensive judgment by combining clinical and the other examinations. However, in clinical practice, conventional ultrasound does not always show lesions. Contrast-enhanced ultrasound is needed to find unclear lesions. Now, let's talk about contrast-enhanced ultrasound. The principle of Ceus is based on the use of microbubble based on contrast agents. These microbubbles with a diameter similar to that of red blood cells are injected into the body through the peripheral vein. They can significantly enhance the backscatter signals of blood flow, allowing for real-time and dynamic observation of the blood perfusion of focal liver lesions. Common contrast agents are safe, reliable, and highly stable. They remain in the blood vessels and don't leak into the tissue space, only reflecting the blood flow state within the vessels. WFUMB will publish the guidelines and good clinical practice recommendations for contrast-enhanced ultrasound in the liver, the time, enhancement pattern, and differential diagnosis of common intrahepatic focal lesions were standardized. Ceus shows different manifestations for various lesions. For a hepatic cyst, throughout the entire examination, there is no contrast agent filling inside the cyst, and the cyst wall becomes more clearly visible, usually showing a smooth and regular thin wall. This helps to distinguish it from the other cystic appearing liver lesions. In the case of a liver abscess in the arterial phase,
The periphery shows circular hyperenhancement. In the portal venous phase, the enhanced ring may decrease to isoenhancement or hypoenhancement. And in the delay phase, the abscess wall may show continuous circular enhancement, while the parts inside shows no enhancement, and some may have septal-like enhancement. Ceus is helpful for the diagnosis of atypical liver abscess and can be used to distinguish them from hepatic cysts, liver tumors, and other lesions. Combining with the patient's clinical manifestations, such as fever, liver pain, and laboratory tests, it can improve the diagnostic accuracy and provide an important base for formulating clinical treatment plans. This is a typical Ceus case of hepatic abscess. The arterial phase shows a compartmentalized enhancement. The portal venous phase shows equal enhancement. In delay phase, the abscess wall may show continuous circular enhancement, while the parts inside shows no enhancement. For solid benign lesions, a hepatic hemangioma shows peripheral nodular or circular enhancement in the arterial phase, with the contrast agent filling to central patellar in the portal venous and delay phase, presenting the early appearance and late disappearance feature. Hepatic hemangioma is a common benign liver tumor. Most patients have no obvious symptoms. The early appearance and late disappearance manifestation of Ceus helps to distinguish it from the other solid liver lesions. After a clear diagnosis, no special treatment is required, and regular follow-up is sufficient. This is a typical Ceus case of hepatic hemangioma. The arterial phase shows nodular enhancement. The portal phase shows fused central patellar enhancement. In delay phase, there is continuous central patellar filling. And FNH shows rapid and uniform significant enhancement in the arterial phase, mostly iso enhancement in the portal venous phase, and still maintains iso enhancement or slightly hyper enhancement in the delay phase. The cause of FNH is unknown, and it is mostly single occurring. The characteristic manifestations of Ceus are of great value for its diagnosis. Combining with the fact that there are no obvious symptoms, you can avoid unnecessary surgical resection and only regular follow-up. This is a typical Ceus case of FNH.
The arterial phase shows rapid and uniform significant enhancement. The portal phase has mostly iso enhancement. In delay phase, there was slightly hyper-enhancement. Hepatic adenoma mostly shows uniform hyper-enhancement in the arterial phase and can be iso or hypo-enhanced in the portal venous and delayed phase, with blood vessels traversing through some lesions. This is a CEUS case of hepatic adenoma. For solid malignant tumors, lesions, HCC shows rapid hyper-enhancement in the arterial phase, rapid clearance of the contrast agent, and hypo-enhancement in the portal venous phase, and continuous hypo-enhancement in the delay phase, presenting the fast-in and fast-out pattern. In Guangxi, China, HCC mostly has a history of HBV and liver cirrhosis, and AFP and DCP is often evaluated. This is a typical CEUS case of HCC. The fast-in and fast-out feature of contrast-enhanced ultrasound is highly specific for the diagnosis. ICC shows non-uniform enhancement in the arterial phase, continuous non-uniform hypo-enhancement in the portal venous phase, and still hypo-enhancement in the delay phase. ICC is mostly related to bile stones, cholangitis. AFP is generally not evaluated, and CA199 may be evaluated. CEUS helps to show the boundary and internal structure of the tumor. This is a typical CEUS case of ICC. In the arterial phase, circular enhancement was showed. Portal venous phase showed non-uniform hypo-enhancement. In the delay phase, it continued to be hypo-enhancement. MLC shows circular or non-uniform enhancement in the arterial phase, hypo-enhancement in the portal venous phase, and continuous hypo-enhancement in the delay phase, and some may show the both eye side. LC has a history of primary malignant tumors. CEUS can help detect metastatic lesions in the liver, clarify their number, size, and distribution, which is of great significance for evaluating the patient's condition and formulating treatment plans. This is a typical CEUS case of NLC. In the arterial phase, it mostly shows a circular enhancement. In the portal venous phase, it presented as fast hypo-enhancement. In the delay phase, it continued to be more hypo-enhanced. CEUS has several advantages in the diagnosis of local liver lesions. It allows for real-time
dynamic observation, improving the detection rate of small lesions. Also, it's radiation-free, making it suitable for pregnant women, children, and patients who need long-term follow-up. However, we should also beware that the manifestations of some lesions may overlap. So, a comprehensive analysis combining clinical history, laboratory tests, and the other imaging examinations is necessary. In conclusion, both conventional ultrasound and contrast-enhanced ultrasound play important roles in the diagnosis of focal liver lesions. By understanding their manifestations and characteristics, we can improve the diagnostic accuracy, which is crucial for the treatment and prognosis of patients. I hope this report can be helpful to you in the routine ultrasound diagnosis of focal liver lesions. If you have any questions, please feel free to communicate and discuss. Thank you for listening. Cảm ơn phần bài giảng của các báo cáo viên với rất nhiều kiến thức bổ ích. Tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là phiên thảo luận. Quý bác sĩ có thể tiếp tục gửi các câu hỏi đến báo cáo viên thông qua khung Q&A trên Zoom. Và trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Chi hội Điện quang Thái Nguyên sẽ điều phối phiên thảo luận ngày hôm nay. Thank you, our speaker, for the informative presentation. We will now move on to the Q&A session moderated by PhD Dr. Nguyễn Trường Giang, President of the Thái Nguyên Radiology Society. Vâng ạ, xin cảm ơn. Thank you very much for very comprehensive talk. And yeah, a few questions have been raised. So the first question is, could you please highlight the advantages of the contrast agent, for example, Sonazoid? Yeah, please. Câu này để tôi trả lời. Thì cái Sonazoid là một cái thế hệ sau. Nó sử dụng cái chất cản âm này, nó có một cái đặc tính là nó được bắt giữ bởi cái tế bào cơ phơ. Cho nên trong cái phần bài trình bày về cái phân loại chất cản âm thì tôi có nói đến hai cái loại phân loại dựa trên cái pha hiệu dụng. Thì ở đây thì cái pha hiệu dụng đối với cái chất cản âm như Sonoview, Definity chẳng hạn, thì những cái chất cản âm đó chỉ có hiện diện trong lòng mạch, tức là nó kinh qua các cái thời kỳ động mạch, các cái pha tĩnh mạch cửa và pha tĩnh mạch gan, sau đó nó thoát thuốc hết. Thì nó chỉ hiện diện trong lòng mạch thôi. Riêng cái Sonazoid thì cái chất này trong quá trình nó đi bên trong cái lòng mạch của các cái xoang tĩnh mạch. Mọi người nhớ trong cái xoang, trong cái cấu trúc cái tiểu thùy gan thì ba thành phần ống mật, động mạch gan và tĩnh mạch cửa. Cấu trúc tiểu thùy gan là một cái cấu trúc hình trụ lục giác. Ở các cái góc của các hình trụ này thì nó có các cái bộ ba thành phần: động mạch, tĩnh mạch và ống mật. Thì các cái tiểu mạch quản, các cái động mạch, tiểu động mạch, các cái tiểu tĩnh mạch cửa, sau đó nó hòa máu vào bên trong các cái xoang tĩnh mạch, và cái xoang tĩnh mạch này nó đi giữa các cái bè tế bào gan, và trên các cái xoang tĩnh mạch này, trên thành của nó có một cái lớp màng đáy, và cái lớp màng đáy này nó có các cái tế bào cơ phơ nó nằm ở đó, và chất Sonazoid trên đường di chuyển từ bộ ba tiểu mạch tĩnh mạch
và tiểu động mạch, nó đi bên trong cái xoang tĩnh mạch đó và bị bắt giữ bởi cái tế bào cơ phơ. Thì cái tế bào cơ phơ này nó cái giữ là đó rất là lâu, trên 10 phút. Và như thế thì sau 10 phút, đối với các cái chất cản âm thông thường thì sau 10 phút hầu như là không còn thấy nữa. Như cái bài trình bày của cái bác sĩ Hồng Giang, thì sau 5-6 phút thì chúng ta không cần ghi hình nữa vì nó thoát thuốc cả rồi. Nhưng mà đối với Ceus thì trên 10 phút mình có thể ghi hình tiếp tục, và 10 phút này mình sẽ ghi hình những cái vùng nào mà khó, những cái vùng tế bào gan bình thường nó có chứa tế bào cơ phơ thì lúc đó vẫn còn phát tín hiệu chất cản âm, và chúng ta ghi nhận được cái hình ảnh chất cản âm của cái vùng gan có tế bào cơ phơ. Đối với những cái thương tổn mà nó không phải thuộc về gan, ví dụ như ung thư gan nguyên phát chẳng hạn, hoặc là các cái di căn từ nơi khác đến chẳng hạn, thì nó cũng chứa tế bào cơ phơ bên trong cái mô của nó, và như thế thì nó sẽ có hiện tượng giảm âm hẳn so với cái nhu mô gan xung quanh có chứa tế bào cơ phơ. Và đây là cái cơ sở mình giúp cho chúng ta đánh giá giai đoạn cơ phơ. Điều này là giống như trong khảo sát cộng hưởng từ sử dụng chất tương phản gadocetas. Thì gadoacetas thì nó một cái loại chất mà có định hướng gan bật, nó bị bắt giữ vào tế bào gan và sau đó nó được chuyển hóa từ tế bào gan vào đường mật. Thì người ta sử dụng cái gadocetas, thì các cái chất cản từ đó nó định hướng gan bật, cho nên người ta sử dụng trong cái giai đoạn gan bật, người ta phân biệt những cái vùng thương tổn nào nó có chứa tế bào gan thì nó vẫn còn bắt cản từ bình thường, nhưng mà đối với những cái vùng nào không chứa tế bào gan thì nó không bắt cản từ, cho nên mình thấy là không có cản từ những cái thương tổn đó. Quay trở lại cái Sonosis thì người ta ví cái kỹ thuật siêu âm cản âm với Sonosis tương tự như sử dụng cái chất cản từ có nguồn gốc acetic, gadoacetic, thì để mà phân biệt một cái thương tổn cấu trúc về gan, tế bào gan, và một cái thương tổn nó thuộc về tế bào gan. Đấy là cái ưu điểm của cái chất cản âm Sonosis mà người ta gọi là cái thị cực phơ. Tôi xin hết. Vâng ạ, cảm ơn cái câu trả lời của thầy Quân. Vâng, thế thì sau đây thì có hai cái câu hỏi nữa ở trên hệ thống, thì tôi có thể dịch ra cho cái câu hỏi thứ nhất thì là siêu âm tương phản có giá trị gì trong đánh giá tổn thương gan mà còn sót lại sau khi mình làm can thiệp đốt u, bởi vì nó có giá trị đánh giá tức thời cái khối u mà khi chúng ta cần đốt thêm. So there's the question from the audience. So could you please clarify the role of IV contrast ultrasound in the evaluation of the tumor residual following the tumor ablation, because we need to adjust and to see whether we already burn the tumor completely or still have some residual, please. Ok, GE có thể cho câu hỏi lên để cho tất cả mọi người thấy được. Okay, for the next question, GE. Mời ban tổ chức chuyển câu hỏi tiếp theo ạ. Với câu hỏi thứ hai thì chúng ta cần nhịn ăn bao lâu trước khi thực hiện siêu âm, sử dụng thuốc tương phản, và có cần thông báo trước cho nhân viên y tế về tiền sử dị ứng hay không? So the question is, how long should the patient fast before contrast enhanced ultrasound examination? Is it necessary to inform the medical team in advance
about the allergic history, for example, the allergy to contrast agent or any other medication. So please. Okay, thank you. The preparation for a patient before liver CUS examination is the same as that for a routine liver ultrasound examination. Generally, no special preparations are required. However, the patient should be fasted if there is excessive gas in intestine. It's very important to understand the patient's history of allergy about drug or food before CUS examination, which can help us to evaluate whether a patient is suitable for injecting ultrasound contrast agents. A patient with a history of allergies should be closely observed for allergy reactions after the injection of ultrasound contrast agents, and anti-allergy treatment timely should be carried out in time if allergy symptoms occur. Okay, that's all. Okay, thank you very much. Tôi có thể tóm tắt lại là thực ra bà nói rằng là cái việc chuẩn bị nhân trước khi tiêm thuốc tương phản nó cũng không có gì khác so với lại cái khám siêu âm thông thường đâu. Chúng ta cũng cần phải cho bệnh nhân nhịn ăn giống như chúng ta khám một cái siêu âm bụng thông thường thôi. Nói chung là nếu như chậm chậm bệnh nhân mà có nhiều mình cho chuẩn bị như vậy để giảm bớt cái lượng hơi trong ống tiêu hóa mà thôi. Thế còn đối với trường hợp dị ứng thì cái này hết sức là quan trọng, chúng ta cần phải khai thác rất là kỹ, giống như chúng ta tiêm các thuốc tương phản khác trong các khám nghiệm các phương pháp chẩn đoán nhanh khác thôi. Và nếu như chạm bệnh nhân mà có tiền sử dị ứng, chúng ta cần hết sức là quan tâm và cần phải theo dõi hết sức là chặt. Nếu như các bệnh nhân có các cái triệu chứng liên quan đến dị ứng, chúng ta cần phải sử dụng các cái thuốc kháng dị ứng và cần phải theo dõi rất là kỹ trong cả một cái quá trình bệnh nhân sau tiêm thuốc. Và nói chung là nếu trong trường hợp mà bệnh nhân có tiền sử thì chúng ta cũng cần phải khai thác hết sức kỹ hơn nữa và để đánh giá xem thực sự bệnh nhân này có cần phải tiêm thuốc không, mà nếu tiêm thuốc thì chúng ta sẽ tiêm như thế nào và cần quan tâm một cách kỹ càng hơn. Tóm lại là nó cũng giống như là các tiêm thuốc tương phản khác khi chúng ta thực hiện như là CT hay là cộng tử này. Và okay, for the next question. So the next question is what is the optimal way to give the contrast and the length, the minimal length between the injection when we do the contrast enhancing ultrasound? So I think, yep, that's it. Yeah, please. We should choose thin, straight, and elastic blood vessels in the upper limbs. The median cubital vein and the basic line vein are preferred. The timing starts before the normal saline injection. After the contrast agent injection, it is 0 seconds when the normal saline injection begins. Okay, thank you sir. Câu trả lời có thể tóm tắt rằng là chúng ta cần phải lựa chọn, thường là chúng ta sẽ lựa chọn một cái tĩnh mạch nào nó đủ lớn và nó đủ chắc để chúng ta tiêm, tránh hiện tượng trong quá trình tiêm nó có thể bị vỡ. Và chính vì thế chúng ta thường sử dụng cái tĩnh mạch ở vùng khuỷu tay, có thể là giữa đầu giữa nền. Thế còn cái thời gian thì bà ấy có nói rằng là nó cần phải đặt một cái thời gian ngay sau khi chúng ta tiêm thuốc tương phản và trước khi chúng ta tiêm đuổi bằng nước muối sinh lý, và đặt số 0 đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là có thể là cái câu trả lời này bà chưa trả lời đúng với lại cái yêu cầu câu hỏi thì phải. Có phải là câu hỏi là ví dụ bệnh nhân tiêm 2 lần thuốc tương phản ấy thì giữa 2 cái lần tiêm nó là thời gian cụ thể là tối thiểu là bao nhiêu, có phải là như vậy không ạ? Em nghĩ là như vậy anh Quân ạ. Vâng, thầy Quân tôi trả lời cái câu hỏi này. Có Dạ. nhiều đường để tiêm, và thứ nhất là đường tĩnh mạch, cái này là thông thường nhất để chẩn đoán các cái thương tổn, ví dụ trong gan, áp dụng trong gan chẳng hạn. Một cái chống chỉ định tuyệt đối đó, ví dụ cho tuyệt đối đó
là không được tiêm vào động mạch. Rồi từ đó là cả cái ứng dụng trong gan mật. Đây nếu câu hỏi này mở rộng hơn thì còn nhiều cái tiêm vào cái đường nào được không? Thì các cái đường khoa học, cái học tự nhiên, các cái khoa học tự nhiên cũng có thể được tiêm vào để khảo sát. Đây cũng đi, tại vì chúng ta đang đi qua cái phần khảo sát bệnh lý gan, cho nên thông thường nhất là chúng ta nên trình bạch. Còn nếu mở rộng cái ứng dụng của siêu âm chất cản âm thì nếu chúng ta chẳng hạn như muốn chẩn đoán một cái thương tổn, cái hiện tượng trào ngược của cái bàng quang niệu quản chẳng hạn, ứng dụng trong niệu khoa niệu học, trong tiết niệu chẳng hạn. Ở trẻ em thì dù có một cái ứng dụng siêu âm chất cản âm để chẩn đoán cái hiện tượng trào ngược của cái bàng quang niệu quản, thì người ta tiêm chất cản âm vào bàng quang, sau đó cho đứa bé đi tiểu, và người ta thấy cái chất cản âm đó nó chạy ngược lên theo cái niệu quản. Rồi người ta có giúp để chẩn đoán đó là hiện tượng trào ngược bàng quang niệu quản, hay gặp ở một số trẻ em bị cái bệnh này. Thì trước đây người ta chụp bằng chất cản quang, tức là iốt, người ta tiêm vào iốt là vào trong bàng quang và cho đứa bé đi tiểu, thì mình thấy được cái hiện tượng trào ngược của cái chất cản quang đó, chụp bằng pin X quang thường thôi. Sau đó cho đứa bé đi tiểu và nó thấy cái hiện tượng trào ngược của cái chất cản quang đó vào trên niệu quản, thì giúp cho chúng ta chẩn đoán cái hiện tượng trào ngược bàng quang niệu quản. Thì đó là cái ứng dụng trong tiết niệu. Nhưng mà cái đây hôm nay là cái loạt bài chúng ta đang nói đến là gan mật, thì có thể sử dụng chất cản âm này, có thể tiêm trực tiếp vào cái đường mật hoặc là túi mật để mình có thể khảo sát những cái của cái túi mật, ví dụ như có rò rỉ chẳng hạn, người ta cũng thể chẩn đoán được. Nhưng mà tuyệt đối không được tiêm vào động mạch. Hay là mọi người ghi nhớ chống chỉ định tuyệt đối của cái chất cản âm trong thì động mạch. Và cái câu hỏi thứ hai, cái về câu hỏi thứ hai là khoảng thời gian cụ thể như thế nào giữa lúc tiêm và lúc quá trình siêu âm, thì đấy chúng ta phải căn cứ như trong cái ba bài vừa rồi thì tôi có trình bày, cũng như hai bác sĩ Trung Quốc có trình bày. Thì chúng ta trong ứng dụng trong gan thì người ta khi tiêm chúng ta phải tính cái thời điểm bắt đầu tiêm cho đến khi thuốc cản âm là xuất hiện trên màn hình. Và như thế thì người ta tính là thời thì động mạch là xuất hiện là đấy, lúc 12 đến 20 giây, hoặc là thì tình mạch cửa lúc 55 60 giây đó thì tình mạch cửa và thì muộn. Như vậy thì chúng ta phải canh cái thời gian để biết là thời lúc nào là mình tiêm, mình lúc nào xuất hiện cái thì động mạch này. Xin hết. Okay, next question. So, cái câu hỏi tiếp theo của chúng ta là những khác biệt điển hình trong đặc điểm hình ảnh của siêu âm chất cản âm để phân biệt với các nốt tăng sản cục bộ và khối u ác tính là gì? So what's the typical differences in imaging features of contrast enhanced ultrasound in differentiation with localized hyperplastic nodules F and H from the malignant neoplasms? Yep, please. Okay, thank you. Okay. The most significant differences between hyperplastic nodules and malignant tumors is that there's no washout in the portal venous phase and delay phase. In the arterial phase, most hyperplastic nodules show ISO enhancement, while a small number of hyperplastic nodules show hypo enhancement, and most hyperplastic nodules also show ISO enhancement in the portal venous phase and the delay phase. However, malignant tumors show hyper-enhancement in the arterial phase, regardless of the pattern of hyper-enhancement, and show hypo-enhancement due to washout in the portal venous phase and the delay phase. The washout is more obvious in metastatic tumors and ICC, whether there's hyper-enhancement in the arterial phase and whether there's washout in portal venous phase and delay phase are the main points for differentiate between them. Certainly, in the context of liver cirrhosis,
We often found nodules with hyperenhancement in the arterial phase and isoenhancement in the portal-venous phase and delay phase. We should attach great importance to such dysplasic nodules and consider early ablation treatment or short-term follow-up. That's all. Thank you. Tôi có thể tóm tắt lại là thì trong cái đánh giá giữa cái tổn thương lành tính và tổn thương ác tính, đối với tổn thương ung thư gan thì thường thường là nó phải có cái washout, nó phải có rửa thuốc, tăng gọi là ngấm thuốc rất là mạnh ở cái thì động mạch, và sau đó nó rửa thuốc nhanh ở thì tĩnh mạch cửa và thì muộn. Trong khi đó thì cái tổn thương mà tăng sản dạng nốt thì nó không có washout, thì ở cái thì động mạch nó cũng ngấm thuốc, nhưng mà nó chỉ mức độ ngấm thuốc tương đương, và sau đó thì nó không có cái washout giống như là cái tổn thương của ung thư gan. Tuy nhiên thì nó có một cái loại nữa là đối với cái ung thư di căn gan hoặc ung thư đường mật ấy, thì nó cũng thể hiện là cái tình trạng ngấm thuốc, nhưng mà nó sẽ không chịu washout như là cái tổn thương của ung thư gan. Thì đây là một trong đặc điểm mà có thể chẩn đoán phân biệt được trong quá trình chúng ta làm siêu âm. Okay, the next one. Câu hỏi tiếp theo là cái độ chính xác của việc siêu âm thước cản âm sẽ bị ảnh hưởng như thế nào đối với các nốt tăng sản cục bộ có kích thước và vị trí khác nhau. So, how will the examination accuracy of contrast enhanced ultrasound be affected for the localized hyperplastic nodule of the different size and different locations? Okay, according to the guidelines for CEUS, the change in the size of hyperplastic nodules is the key point of monitoring. For hyperplastic nodules smaller than 1 centimeters, it is sometimes difficult to detect them. Similarly, for nodules located in special positions, such as the dome of diaphragm, the CEUS examination may also be affected. Also, we should combine CEUS with a relevant library tests such as AFP and DCP, and other tumor markers can provide additional information. If the AFP increase when performing CEUS, we need to pay attention to those nodules that appear full or those nodules that suddenly increase in size during the follow-up. The guidelines for CEUS propose that for nodules smaller than 2 centimeters with ISO enhancement in the arterial phase, we can continue to monitor them regardless of whether there is washout or not. However, for nodules more than 2 centimeters with ISO enhancement in the arterial phase, if there is washout, we should pay attention to this nodule. For nodules smaller than 1 centimeter with hyper enhancement in arterial phase, we can continue the monitoring. While for nodules more than 1 centimeter with hyper enhancement in the arterial phase, we should carry out interventions regardless of whether there's washout or not. So, based on the size and stability of the nodules, closer monitoring or further tests may be required. And that's all. Thank you. Thực ra thì có thể tóm tắt qua cái nội dung trả lời của bà ấy là đối với một vài các cái tổn thương, có lẽ là cái câu trả lời của bà ấy sẽ là như này nhé. Tức là theo những cái guideline ấy thì nó sẽ căn cứ vào kích thước của tổn thương rất là nhiều. Nếu trong trường hợp bệnh nhân mà có cái thứ nhất là các cái nốt mà nhỏ hơn 1 cm mà nó 1 cm mà có ngấm thuốc tương phản, ngấm thuốc tương phản ở cái thì động mạch, chúng ta cần phải theo dõi rất là kỹ. Đấy, nhưng mà nếu mà vẫn cái nốt vẫn cứ là ngấm thuốc tương phản mạnh ở cái thì động mạch mà
có washout mà trên 1 cm thì trường hợp này chúng ta sẽ cần phải phải quan tâm đến nếu như chúng ta cần quan tâm đến có thể sẽ phải can thiệp vào nó nếu như mà có cái sự thay đổi về alpha P, cho nên chúng ta sẽ phải phối hợp rất là tốt. Thế còn có một cái phần hết sức là quan trọng nữa là đối với kích thước của tổn thương nhỏ chúng không phải dễ gì mà chúng ta có thể phát hiện được, đặc biệt những tổn thương dưới 1 cm và ở các cái vị trí khó như vị trí sát vòng hoành. Lúc này chúng ta cần phải quan tâm tới các triệu chứng lâm sàng cũng như là alpha P. Nếu như alpha P mà tăng, chúng ta sẽ cần phải khám rất là kỹ, tìm các cái tổn thương hết sức là kín đáo. Và có hai cái kích thước cần quan tâm. Nếu như tổn thương mà dưới 2 cm chẳng hạn thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi rất kỹ, mà chúng ta nhiều khi không khẳng định được. Nhưng nếu tổn thương trên 2 cm mà có thể là chỉ là ngấm thuốc một cách thông thường, chưa không hẳn là cần phải ngấm thuốc mạnh, thì chúng ta đã cần phải hướng tới một cái tổn thương ung thư gan rồi. Còn đối với tổn thương dưới 1 cm thì tôi vừa mới nói vừa rồi là nếu dưới 1 cm mà tăng, có kể cả là nó có ngấm thuốc thì động mạch nữa thì vẫn là theo dõi. Còn nếu mà nó trên 1 cm thì chúng ta sẽ cần phải có một cái pathway tiếp theo là cần phải theo dõi, và cũng có thể là sẽ cần phải can thiệp cho dù là nó có washout hay là không có washout. Thì cái này nó nằm trong cái guideline rồi, mọi người có thể tham khảo thêm trên guideline. Đấy là cái ứng dụng của siêu âm tương phản đối với trường hợp tổn thương nhỏ và kín đáo. Xin mời câu hỏi tiếp theo đi ạ. Câu hỏi thứ 6 là khi sử dụng chất siêu âm tương phản để theo dõi động các nốt tăng sản cục bộ thì làm thế nào có thể xác định xu hướng phát triển của các nốt dựa trên các đặc điểm từ máu của chất tương phản? So when using the contrast enhanced ultrasound to monitor dynamically localized hyperplastic nodule, how can we determine the development trend of nodules based on the perfusion characteristic of the contrast agent? Đối với câu hỏi như này thì xin mời bà hay là xin mời thầy Quân có thể trả lời câu hỏi này. Okay. CEUS is an important means for monitoring the change of hyperplastic nodules. However, due to the cost issues, CEUS examinations are generally carried out when an increase in the size of nodules is detected during routine ultrasound follow-up or when tumor markers are evaluated. In the follow-up process of early-stage HCC, well-differentiated HCC and nodules with local malignant transformation, CEUS examinations may reveal hyper-enhancement in the arterial phase within the nodules. Sometimes it is just nodular hyper-enhancement in the local part of the nodule and wash out in the portal venous phase or the delay phase. In such cases, we should be on high alert and not overlook. That's all. Thank you. Đối với lại cái việc mà chúng ta theo dõi các cái nốt tăng sản cục bộ thì đánh giá cái xu hướng phát triển của nó thì như thế nào, thì bà có trả lời là nó có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá cái sự thay đổi của nó trong quá trình chúng ta theo dõi. Chúng ta có thể đánh giá thay đổi một kích thước thì cái này nó rất là rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể là đánh giá về cái tính chất ngấm thuốc của nó nữa. Tất nhiên là chúng ta không chỉ đánh giá đơn thuần bằng hình ảnh, chúng ta cần phải phối hợp với lại các cái sự thay đổi của marker. Đối với trường hợp một cái khối u nó chuyển dạng thành ác tính, hoặc là một cái khối u mà nó là một khối u ác mà chúng ta không nhận diện được trước đó, thì khi mà thấy rằng là nó bị thấy nó ngấm thuốc rất là mạnh ở thì động mạch, ở toàn bộ cái khối u hoặc là chỉ là một phần của khối u thôi, thì chúng ta cũng sẽ cần phải quan tâm đến nó một cách kỹ càng hơn. Nếu như nó tăng ngấm thuốc rất là mạnh ở cái thì động mạch và sau đó nó có rửa thuốc ở thì tĩnh mạch cửa và thì muộn, thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ rằng là cái này là tình chuyển dạng ác tính hoặc là nó là một tổn thương ác tính. Thì đây là cái vai trò rất quan trọng của siêu âm tương phản trong khi chúng ta theo dõi một cái tổn thương nốt ở gan. Câu hỏi tiếp theo là siêu âm chất tương phản có chống chỉ định không? Có trường hợp nào bị sốc phản vệ khi tiêm không? Chi phí có cao không và cần phải trang bị thêm máy siêu âm chuyên biệt không? Và dùng để theo dõi sau điều trị không? Xin cảm ơn. Cái câu hỏi này có thể là mời thầy Quân. Để tôi trả lời. Dạ. Cái này thứ nhất là có chống chỉ định của siêu âm chất tương phản. Chống chỉ định trong trường hợp nào? Tức là bệnh nhân của siêu hấp và bệnh nhân có cái sân trái phải.
sân phải trái, xin lỗi, sân phải trái, cái sân phải trái trong tim, thì hai trường hợp đó là chống chỉ định sử dụng chất cản âm. Trường hợp là sốc phản vệ thì trước giờ người ta ghi nhận trên các cái nghiên cứu theo đọc các tài liệu thì cái siêu âm chất cản âm là một trong những cái chất và sử dụng chất tương phản mà an toàn nhất so với CT cũng như là cộng hưởng từ. Thứ nhất là nó an toàn ở chỗ là nó không có hiện tượng sốc phản vệ nặng, nó không có hiện tượng sốc phản vệ để gây đến tử vong, mà nó chỉ có cái hiện tượng là bị hiện tượng những cái phản ấy mức mức độ nhẹ vừa. Chúng ta đã biết rồi đó, trong cái thức phản vệ chúng ta có hiện tượng phản vệ thì chúng ta có ba mức độ: nhẹ, vừa và nặng. Nặng tức là sốc phản vệ nặng thì còn để đưa đến tình trạng tử vong cho bệnh nhân. Còn trên độ về siêu âm chất cản âm thì nó chỉ mức độ nhẹ và vừa, và cực kỳ rất là thấp, tỷ lệ này rất là thấp. Tôi nhớ không nhầm là nó 0,003 phần ngàn chứ không phải 0,100 được. Rồi cái chi phí chi phí của nó hiện tại bao nhiêu? Thì hiện tại Việt Nam chưa nhập được cả cái chất cản âm này cho nên chưa có cái giá thực tế tại Việt Nam. Nhưng mà theo tôi được tìm hiểu, được biết thì các cái nước xung quanh mình đây, nhất là ở Trung Quốc, thì cái giá của một cái lò chất cản âm này là khoảng $60 một lọ. Và một lọ như thế mình có thể sử dụng cho hai bệnh nhân, chứ không phải bắt buộc một bệnh nhân. Mình dĩ nhiên nếu bệnh nhân chỉ có một cái thương tổn thì mình sẽ dùng một cái lọ đó mình chia đôi ra và cho một người khác. Có thể một có cái thương tổn mình muốn khảo sát hai thương tổn, thì như vậy thì mình sử dụng một cái lọ có thể dùng cho hai người. Rồi đó là cái câu hỏi. Cái phần tiếp theo nữa là có cần thêm một cái máy siêu âm chuyên biệt nào không? Không cần thiết. Đây là một cái phần mềm để xử lý hình ảnh. Người ta sử dụng xử lý hình ảnh trên các cái chuỗi súng trong các cái phần phần nguyên lý cơ bản tôi có trình bày. Thì cái này vừa phần cứng phần mềm cho nên người ta chỉ sử dụng các cái phần mềm và các cái súng riêng biệt để tạo được hình ảnh. Cho nên hầu như tất cả các máy đều có cái tính năng này. Đối với các máy ở trung cấp và cao cấp thì hầu như cái này là xem như là standard, tức là cấu hình chuẩn. Còn đối với cái máy cấp thấp thì người ta đưa vào option. Như vậy khi mình mua thì mình có thể hỏi trên nhà sản xuất là đừng đưa cái option đó mà đưa vào cấu hình chuẩn, thì nó có sẵn cài sẵn trong máy để chúng ta sử dụng thôi. Như vậy trên cái máy siêu âm thông thường hàng ngày chúng ta làm, và mình yêu cầu nhà sản xuất cài đặt thêm cái phần mềm để mà xử lý chất cản âm này, chứ không cần thiết phải mua một cái máy khác nữa. Và có thể dùng để theo dõi điều trị rất là tốt, không những theo dõi sau điều trị mà theo dõi trong quá trình điều trị. Nhưng mọi người nếu mà có ai làm chất can thiệp rồi, ví dụ như làm đốt sóng cao tần chẳng hạn, thì một những cái bất cập của đốt sóng cao tần á, sau khi chúng ta thực hiện đốt thì toàn bộ cái vùng thương tổn là trở nên bị bốc hơi, tức là bị cái tình trạng hóa âm, nó bị đóng vọn lại, và đóng vọn của nó là làm cho à, nó tăng âm cho những cái bọt khí nó hình diện, khí nó hiện diện bên trong cái vùng thương tổn đóng vọn đó, cho nên là làm xóa mất cả cái hình ảnh phía sau của cái thương tổn. Như vậy thì khi mà xóa mất cái hình ảnh phía sau thương tổn như vậy thì chúng ta không biết là cái quá trình mình thực hiện đốt sóng cao tần của cái thương tổn đã hết chưa. Thế là chúng ta chỉ đốt được cái phần trước thôi, còn cái phần sau nó không, chúng ta không thấy được, vì cái hiện tượng đóng vón của cái sau khi đốt RF là sau khi đốt sóng cao tần. Chính đấy là bất cập thế này thì người ta mới trước đây người không có siêu âm chất cản âm này thì người ta phải hẹn bệnh nhân một tuần sau, 10 ngày sau mình chụp các lớp vi tính mình đánh giá lại. Thế vậy thì nếu đánh giá lại mà còn sót cái thương tổn thì chúng ta phải đưa bệnh nhân vào làm lại thêm một lần, đốt thêm một lần nữa, xong rất là phức tạp, rất là tốn kém cho bệnh nhân và thời gian nằm viện kéo dài ra. Nhưng bây giờ sử dụng chất cản âm này ngay trong quá trình đốt sóng cao tần đó, chúng ta sử dụng chất cản âm này, chúng ta đánh giá theo dõi là mình đã đốt hết chưa. Tại vì chất cản âm này nó không bị cản trở bởi cái hiện tượng tăng âm của cái thương tổn sau bị độc vón. Thì đó là đánh giá ngay trong trong quá trình thực hiện thủ tục. Mình không phải mất thời gian gì, và mình kiểm tra là trong quá trình thủ tục mình làm. Nếu mình còn thấy cái thương tổn, mà mình còn thấy cái mô còn sống thì mình tiếp tục mình đốt, không phải hẹn bệnh nhân sau nữa. Đây là cái ưu việt trong cái sử dụng chất cản âm trong cái can thiệp
điều trị. Và dĩ nhiên thì trong quá trình sau điều trị thì mình kiểm tra lại cũng cái nguyên lý là nó không xử bắt chất cản âm nữa đối với những cái thương tổn, những cái mô đã chết. Đó, cái câu trả lời của tôi là hết trong cái phần câu hỏi này. Vâng ạ, xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi tiếp theo là có cần thiết phải đánh giá áp lực tĩnh mạch cửa và động mạch gan trước khi làm siêu âm chất tương phản không? So is it necessary to assess the portal vein and hepatic artery pressure before performing contrast enhanced ultrasound? I would like to invite Dr. Siêu Yeah. to reply the question, to answer the questions. Okay, let me answer the questions. Thì ta không cần thiết về đánh giá tĩnh mạch cửa, tại vì cái hiệu quả tăng tĩnh mạch cửa và cũng như có hiện trạng tăng lưu lượng của động mạch gan cũng không ảnh hưởng gì đến cái chất cản âm cả. À, nó cũng sự ảnh hưởng đến cái kết quả, cũng như ảnh hưởng đến kỹ thuật của sử dụng chất cản âm này. Chỉ khác biệt ở cái thời gian lúc nào là thì động mạch, lúc nào là thì tĩnh mạch cửa nó thay đổi đi so với người bình thường, so với người không có tăng áp cửa, hoặc là sao không có hiện tượng tăng lưu lượng đáp ứng đệm của động mạch gan trong bệnh nhân xơ gan, thì nó thay đổi một chút. Thì cái thời gian mà ngậm thuốc chất cản âm trong thì động mạch nó thay đổi đi ở những cái đối tượng có hiện tượng tăng lưu lượng của gan, chẳng hạn như đối tượng xơ gan. Thì mọi người được biết là trong cái xơ gan thì có cái hiện tượng đáp ứng đệm làm tăng cái lưu lượng động mạch gan lên. Như thế thì cái thời gian xuất hiện chất cản âm nó sớm hơn so với cái người mà không có bị tăng áp cửa. Đấy, trong thời bị xơ gan. Còn trường hợp tăng áp cửa thì lại là cái thời gian tĩnh mạch cửa đến muộn hơn so với cái tĩnh mạch cửa so với cái thời gian chất cản âm đến tĩnh mạch cửa ở những người không bị tăng áp cửa. Đây là những khác biệt như vậy thôi. Như vậy để mình canh cái thời gian để mình biết được cái lúc nào là cao, là nó đạt đỉnh nhất, đạt cái peak nhất của cái động mạch gan, và lúc nào nó đạt đầm nhất của cái tĩnh mạch cửa, để mình đánh giá cho phù hợp các cái thời gian từng kỳ một của trên bệnh nhân trong đối tượng mà có tăng áp cửa hay là có tăng lưu lượng động mạch gan. Tôi xin trả lời câu hỏi hết. Vâng ạ, xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng ạ, có lẽ là nhờ thầy Quân trả lời tiếp câu hỏi tiếp theo là có một cái kỹ thuật nào để đánh giá toàn bộ u gan lớn được không? Thường thường lớn hơn 8 cm chẳng hạn ở thì động mạch, tĩnh mạch và thì muộn ạ. Tại vì kỹ thuật siêu âm chất cản âm này là kỹ thuật siêu âm đồng real time, cho nên một cái thương tổn 8 cm mình có thể sử dụng real time, mình quét hết toàn bộ cái thương tổn 8 cm trong một lần tiêm chất cản âm. Và nếu mình đánh giá hết, ví dụ mình quẹt 8 cm mình vẫn không đủ để mình đánh giá thì động mạch, thì mình có thể tiêm lần thứ hai để mình đánh giá tiếp của cái phần còn lại mình không có áo. Ví dụ như 8 cm mình muốn lưu hình thì mình mới quẹt được một nửa 8 cm thì là chất cản âm nó trôi mất ra cả cái thi động mạch thôi. Như vậy cái phần nửa còn lại mình có thể tiêm tiếp lần thứ hai để mình đánh giá tiếp. Như vậy một cái thương tổn chỉ khó khăn trong trường hợp mà đấy, bất cập của cái kỹ thuật này là hai thương tổn ở hai vị trí khác nhau, mà còn trên một thương tổn thì chúng ta dù lớn chúng ta cũng có thể đánh giá được các cái siêu âm chất cản âm qua các cái thi động mạch trên mạch cửa và thi mổ. Xin hãy câu trả lời. Vâng ạ, cảm ơn thầy Quân ạ. Còn một cái câu hỏi nữa thì là siêu âm có giá trị gì trong đánh giá các tổn thương u gan còn sót lại chưa được can thiệp, Ờ, và đánh giá nó có tính chất hết sức là tức thời để bác sĩ có thể đột u thêm. Thì cái câu hỏi này tuần tới chúng ta sẽ có một cái nội dung, cái kỳ tiếp theo chúng ta sẽ có một cái nội dung về can thiệp. Có lẽ là để lúc bấy giờ chúng ta sẽ có nhiều thời gian để quan tâm hơn cũng như trả lời một cách đầy đủ hơn. Vâng, tôi đồng ý về tiến sĩ Trương Giang. Thì câu Vâng này ạ. để cái session thứ ba.
Vâng ạ, thế xin hỏi ở phía khán giả còn có câu hỏi nào tiếp theo được đưa lên được không ạ? Và theo như cái phần Q&A thì chúng ta có thêm một vài câu hỏi thì cũng đã trả lời hết cả rồi. Và tôi tin rằng cũng có thể còn nhiều câu hỏi nào nữa chúng ta có thể dành tới cái session tiếp theo. Và tới thời điểm này tôi xin phép được đóng cái phần câu hỏi và trả lời. Rất là cảm ơn cái báo cáo của các báo cáo viên cũng như là câu trả lời hết sức là chi tiết của các báo cáo viên. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đã tham gia tích cực, tương tác tốt trong các cái hoạt động của cái phần session thứ hai này. Và đây là cái bài kiểm tra cuối phiên theo các cái mã QR này, mọi người có thể là vào đấy trả lời câu hỏi đồng thời đánh giá cho chương trình ạ. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn thầy Quân ạ. Thank you very much for a comprehensive presentations, Dr. Bai. Okay, thank you very much. Dạ, Thank you, Dr. Bai. Thank you. xin cảm ơn Thank you, phần thank thảo you. luận của các báo cáo viên với rất là nhiều câu hỏi hay. Và một lần nữa xin cảm ơn các báo cáo viên cùng toàn thể các quý thầy cô, các bác sĩ đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Quý bác sĩ hãy dành thời gian để thực hiện phần kiểm tra cuối chương trình cũng như khảo sát chất lượng chương trình. Chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Kính chúc quý bác sĩ một buổi tối an lành và ấm cúng bên gia đình. Hẹn gặp lại quý bác sĩ trong chương trình tiếp theo vào ngày 2 tháng 5. Xin chân thành cảm ơn.